influence eye movement in a mandala for 10 minutes, one of these. Wow. And then they would do an after survey and we would measure their stress that way. Yes, and the main limiting factor for this is the training data sets. There are very few large-scale training data sets available. হ্যালো ভিউয়ার্স, স্বাগত জানাচ্ছি আরেকটি নতুন ব্লগ ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের দেখাবো একটি সম্পূর্ণ অন্যরকম ভিডিও। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমেরিকার নিউ ইয়র্কের রেঞ্চেলার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনে। আমার পিছনে দেখছেন যে বিল্ডিংটি, এটির নাম সেজ বিল্ডিং। এখানে আজ সায়েন্স ফেয়ার হচ্ছে। এই সায়েন্স ফেয়ারটি কাদের নিয়ে হচ্ছে এবং কিভাবে হচ্ছে সেটাই আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে এক্সপ্লোর করে দেখাবো। পুরো ভিডিওটি জুড়ে সঙ্গে থাকুন প্লিজ। ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে রেঞ্চেলার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। এটি 1824 সালের 5 নভেম্বর এস্টাবলিশড হয়। এখানে প্রায় 9000 মতো ছাত্রছাত্রী রয়েছে এবং এর ক্যাম্পাস এরিয়া 265 একর। এটি নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের ট্রয়তে অবস্থিত। আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়াশুনো করে থাকে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশস্থিত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। এখানে আজ একটি স্কুল সায়েন্স ফেয়ার অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রজেক্ট প্রেজেন্ট করছে। আমেরিকার সায়েন্স ফেয়ারগুলো কেমন হয় সেটাই দেখাতে আজ আমি এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য প্রেজেন্ট করছি। চলুন আপনাদের ভিতরে নিয়ে যাই। আমরা হল রুমের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আপনারা দেখছেন ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রজেক্ট সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে এবং বেশ কয়েকটি ফ্লোরে এই প্রজেক্টগুলো প্রেজেন্টেশন করা হচ্ছে। আমি এখন যে ফ্লোরটিতে আছি, এখানে আমার ব্রাদার ইন লয়ের মেয়েও একটি প্রজেক্ট প্রেজেন্ট করেছে, সেটাও আপনাদের দেখাবো। সঙ্গে থাকুন প্লিজ। এটি হচ্ছে আমার ব্রাদার ইন লয়ের মেয়ে নির্ভানা, একজন ইনস্ট্রাক্টর। ওর সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা একটু পরে ওর প্রজেক্ট সহ এই রুমে যে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের কিছু প্রজেক্ট দেখব। আপনারা সঙ্গে থাকুন। আমি ঘুরে ঘুরে সবকটি ফ্লোরই আপনাদের দেখাবো। ভিউয়ার্স, আপনারা যে প্রজেক্টটি দেখছেন এটি হচ্ছে আমার ব্রাদার ইন লয়ের মেয়ের প্রজেক্ট। ওর প্রজেক্টটির নাম লাইস অ্যান্ড ট্রুথ এক্সিস্ট ইন দ্য স্টেয়ার। আপনারা দেখছেন এখানে লেখা রয়েছে এবং এই প্রজেক্টটি সম্পর্কে এখন ওর থেকে আমরা শুনবো। তো চলুন শুনি এই প্রজেক্ট সম্পর্কে ও কি বলে। Lies and truth exist in the stare. So my research question was, how does the act of lying influence eye movement in a group of American high schoolers? Lying was the independent variable, and telling the truth was the control group. So basically we had 3 variables regarding eye movement, which included eye contact, blinking, and pupillary dilation. So for eye contact, it can be strong or weak.
blinking, it can be frequent or unfrequent, and then pupil dilation is like either yes or no. And my hypothesis was, one line, people will maintain intense eye contact, exhibit an infrequent rate of blinking, and undergo more significant pupillary dilation than when telling the truth. So basically my experiment is we played 2 truths and a lie with 16 participants, and I recorded them. And after that I gathered data on eye contact, blinking rate, and pupillary dilation, and then I had analysis stuff, and then I had statistical analysis tests. And this was my data, and yeah, like my raw data supported my hypothesis, all 6 aspects of it, and then there was a difference between the truth and the lie. However, my data failed the statistical test, which included the pair t-test and McNamer's test, and therefore nothing was statistically significant, and there was no statistically significant difference between the truth and the lie. And this is because I only had 16 participants, and they were all from the same school, all girls, and all the same age. And in the future, I'm going to increase my sample size and conduct better research. Yeah, that's it. Thank you. Viewers, আপনারা শুনলেন ওর মুখ থেকে এই প্রজেক্টটি সম্পর্কে। এখানে আরো বেশ কিছু প্রজেক্ট রয়েছে, সেগুলো আমি আপনাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো, এবং যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এই প্রজেক্টগুলো উপস্থাপন করেছেন তাদের মুখ থেকে এই প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনাদেরকে শোনাবো। এখানে একটি আমেরিকান মেয়ের একটি প্রজেক্ট দেখছি, চলুন ওর থেকে শুনি এই প্রজেক্টটি সম্পর্কে ও কি বলে। Expressive art in the form of mandalas to reduce teacher stress. I had the teachers from my school district. I had them complete a stress survey. So here's an example of that, and they would fill out these questions. Then they would color a mandala for 10 minutes, one of these. Wow. And then they would do an after survey, and we would measure their stress that way. And my findings was that their stress did decrease quite a bit. Good, thank you. শুনলেন ওর প্রজেক্ট সম্পর্কে। চলুন আরও কিছু প্রজেক্ট আপনাদের দেখাই। আপনারা দেখছেন এখানে আরও অনেকগুলো প্রজেক্ট রয়েছে, এছাড়া বিভিন্ন ফ্লোরে আরও প্রজেক্ট রয়েছে, সেগুলো আমি আপনাদের দেখাবো। এই ফ্লোর থেকে আমরা অন্য ফ্লোরে যাব, তার আগে এই ফ্লোরের প্রজেক্টগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাই। ভিউয়ার্স, এই বিল্ডিংয়ে এরকম আরও অনেকগুলো রুমে প্রজেক্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। চলুন আপনাদেরকে অন্য রুমগুলো দেখাই, সঙ্গে থাকুন প্লিজ। আমরা অন্য একটি রুমে চলে আসলাম। একই বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন ফ্লোরে এই সায়েন্স ফেয়ার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানেও অনেকগুলো প্রজেক্ট প্রেজেন্ট করা হয়েছে। চলুন আপনাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাই। এ পাশেও বেশ কিছু প্রজেক্ট রয়েছে, আপনারা দেখুন। সবগুলো প্রজেক্ট বর্ণনা করা সম্ভব নয়, এজন্য আমি আপনাদেরকে আপাতত দেখাচ্ছি এবং পরবর্তীতে আরও কয়েকটি প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। ভিউয়ার্স, এপাশে দেখছি একটি মেয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট নিয়ে হাজির হয়েছে। চলুন ওর কাছ থেকে শুনি এই প্রজেক্টটি সম্পর্কে। So my project was on background replacement and sign language recognition. And so what sign language recognition is it's a pretty new and under-researched field of machine learning, where the goal is to get a computer to recognize and interpret sign language that's inputted by a video.
So currently, there has been very little research done into it, and it hasn't been able to be applied to real-life conditions yet. And the main limiting factor for this is the training data sets. There are very few large-scale training data sets available, and those that are available typically have monochromatic backgrounds, which means that the model doesn't have exposure to natural conditions. And the problem with this is that when the model doesn't have is trained only on the monochromatic backgrounds, and when you try to apply it to complex backgrounds, it doesn't work as well. And so my research seeks to solve this problem using data augmentation, which is a common technique in computer vision in which you increase the quantity and diversity of your training data in order to reduce dependence on irrelevant factors. And so the purpose of my research was to augment the sign language data set using background replacement and then test to see how this affects a real-world model. I used two data sets, the first being the WLASL data set as my training data set, which is a very common training data set in sign language recognition, and it has monochromatic backgrounds. I also used the indoor scene recognition data set as my new backgrounds, as this is a collection of images of diverse indoor scenes. For the background replacement process, I wrote a Python script in which each video was converted into its individual frames before a segmentation model was used to remove the backgrounds on each of the frames. Next, the script randomly selected a new background to add on and combined the two into the finished frame, which all of these finished frames were converted back into videos. My research used the NLA SLR model, which is the current top-performing model on the WLASL data set, and I used two configurations of this model, the first being the original model trained on the original WLASL data set, and the second being the model, but this time fine-tuned on my new augmented data set that I created. Each of these two configurations were then tested on two different test sets, the first being the original WLASL 100 test set, and the second being the augmented test set. Moving on to the results, we can see that on the WLASL 100 test set, so this is the one with the monochromatic backgrounds, is actually the original NLA SLR model that achieves slightly higher results. However, when we move on to the complex backgrounds in the background replace test set, I found that the fine-tuned model achieved much higher results than the original model. So what this means is a couple of things. First, since the fine-tuned model performed worse slightly on the WLASL 100 test set, this means that fine-tuning a model on complex backgrounds does lower its performance somewhat on monochromatic backgrounds. Additionally, since the original NLA SLR model performed much worse on the background replace test set, this supports the earlier assumption made that current sign language recognition methods are not in fact applicable to real-life environments. And then finally, since the fine-tuned model performed much better than the original model on the background replace test set, this supports my hypothesis that background replacement is indeed a vital solution to getting a sign language recognition model to work on complex environments. And so in conclusion, my research indicates that background replacement could be the key to bringing current sign language recognition technologies to real-world applications that increase accessibility for deaf people. Thank you so much. আপনারা শুনলেন এই প্রজেক্টের সম্পর্কে এবং আপনারা অনুমান করতে পারছেন এই তরুণ প্রজন্ম কতটা ট্যালেন্টেড এবং এই ধরনের সায়েন্স ফেয়ার এদের মেধা বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে আমার বিশ্বাস। চলুন আপনাদের আরো কিছু প্রজেক্ট ঘুরিয়ে দেখাই। এখানে আপনারা দেখছেন বেশ কিছু প্রজেক্ট রয়েছে এবং এই যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আজকে এখানে প্রজেক্ট উপস্থাপন করছে তাদের অভিভাবকবৃন্দ এখানে হাজির হয়েছে। সবাই মিলেই এই সায়েন্স ফেয়ারটি আমরা উপভোগ করছি।
ভিউয়ার্স, এই ছিল আমেরিকার নিউ ইয়র্কের রেঞ্চেলার পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে একটি সায়েন্স ফেয়ারের ভিডিও। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন প্লিজ। এবং আপনারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আপনারা কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।